சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு சேஞ்ச், ஒரு தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு சொல்லி வாக்களித்த மக்களுக்கு இப்போ ஒரு புதுசான ஒரு சேஞ்சை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நியூ கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த நியூ கவர்மெண்ட்டோடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. முன்னாடி இருந்த நாளை விட இப்போ நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுது, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதை மானிட்டர் பண்ணுறதா எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கீங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக வி வாண்டட் டு டெல் தட் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன போயிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததே உங்களால தான். இன்னைக்கு இருக்கிற யங் பீப்புள், நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து இன்னைக்கு ஸ்கூல் கிட்ஸ்லேருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து நீங்கள் தான் இந்த கவர்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தீங்க. பிகாஸ் மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு மாற்றம் வேணும், ஒரு சேஞ்ச் வேணும். என்ன சேஞ்சு? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டே இருந்தோம் என்ன சேஞ்சுனா, இதுக்கு முன்னாடி பொலிட்டிக்கல்ல யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. யாராவது இதுக்கு முன்னாடி போன எலெக்ஷன்ல பொலிட்டிக்கல்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்களா? யாருமே பொலிட்டிக்கல்ல என்ன நடக்குது, பாலிடிக்ஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு கூட நீங்க பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. பட் இப்ப வந்து இந்த பாலிடிக்ஸ்ல என்ன நடக்குது, பொலிட்டிக்கல்ல என்ன நடக்குது, எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னு நீங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ டெஃபினட்டா இது ஒரு சேஞ்ச் கொடுக்குற கவர்மெண்ட். நிறைய சேஞ்சஸை நம்ம எதிர்நோக்கி போறோம். ஸோ நான் வர்றப்ப பேசிட்டு இருந்தோம், நம்மளுடைய மேனேஜ்மெண்ட்ல எல்லாருமே பேசிட்டு இருந்தோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்ட்டு. கரப்ஷன் ஃப்ரீ, டெஃபினட்டா வி ஆர் டுவர்ட்ஸ் இட். நோ கரப்ஷன், நத்திங். வேற கரப்ஷன் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம எராடிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடி பெரிய சேலஞ்சஸா இருந்துச்சு. ஸோ வென்எவர் யூ கோ டு சம் பிளேஸ், எங்கெல்லாம் போறீங்களோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் இருக்கும். நீங்க டாஸ்மார்க்ல போனீங்கன்னா 10 ரூபா இருக்கும். அது எவ்வளவு நாள் பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ 40 டேஸ்ல டாஸ்மார்க்ல ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் வந்து பல வருஷமா 20-30 வருஷமா மாறாத ஒரு கரப்ஷனை இப்போ மாத்தி இருக்கு இந்த கவர்மெண்ட். ஸோ டெஃபினட்டா ஒரு சேஞ்சுக்கான கவர்மெண்டா இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொன்னு, ஃபர்ஸ்ட் திங் வி வாண்டட் டு டெல் தட் இந்த கவர்மெண்ட்ல உங்களுக்கு growthக்கும் இல்ல இன்னைக்கு வர்ற எல்லா உங்களுடைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு, இன்னைக்கு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பாக்குற பெரிய சேலஞ்ச் உங்களுக்கு ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ். ஏன்னா அதுக்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை சிச்சுவேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ என்ன ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ்னா, நமக்கே இங்க நிறைய எல்லா என்விரான்மெண்ட்லயும் என்ன தேவையோ அது இருக்கு. ஸோ அதில் நம்ம ஜாப் அஷ்யூரன்ஸை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வெளியில வர்றாங்க. லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வெளியில வந்து இன்னைக்கு வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்க. அவங்களுக்கு ஜாப் அஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும். லாஸ்ட் 15 இயர்ஸா ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்டோடைய யூஷுவல் இன்டேக்கே நடக்கல. யூஷுவலா அவங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் எடுக்கிற இன்டேக்கு கூட கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ்ல எடுக்கல. அது இல்லாம ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருக்கிற பிரைவேட் செக்டார்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரைவேட் செக்டார்ஸ், பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடு விட்டு வெளியில போன சிச்சுவேஷன்ஸ் தான் பார்த்திருக்கோம். ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் growth இருக்குல்ல எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும். டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்ப திருப்பூர் எல்லாம் இருக்கா, அந்த கன்சிஸ்டன்ட் growthல ஒரு சின்ன ஸ்டாப் இருந்தது. ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்ட் growth இல்ல. ஐடி செக்டார்ஸ்லயும் கன்சிஸ்டன்ட் growth இல்ல. அதே நேரத்தில் மற்ற எல்லா மேனுஃபேக்சரிங்லயும் ஆட்டோமொபைலையும் டெஃபினட்டா கன்சிஸ்டன்ட் growth இல்லை. ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கொண்டு வரதுக்கான எல்லா வேலையிலையும் செய்வோம். ஸோ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்ற இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் வர்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டெஃபினட்டா ஒரு growthம் அவங்களுக்கு தேவையான ஜாப் அஷ்யூரன்ஸும் கொடுக்கணும் த்ரூ பிரைவேட் செக்டார்ஸ். அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற எல்லா ஓப்பன் பொசிஷன்ஸையும் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஸோ அதுலயும் டெஃபினட்டா ஒரு செட் ஆஃப் நம்ம வந்து ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃபார் விமென்ஸ். ஸோ சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியில் சிஎம் இஸ் வெரி மச் ஒரு 100% அதில் அஷ்யூர் பண்ணியிருக்காரு. சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி வில் பி ப்ரொவைடட் ஃபார் ஆல் விமென்ஸ் இன் ஹியர். அண்ட் எல்லா இடத்துலையும் கடுமையான தண்டனையும் எடுக்கப்படும். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஸோ சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி 100% இதில் நிறைவேற்றப்படும். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஸோ அதை நோக்கி தான் இந்த அரசு போயிட்டு இருக்கு. டெஃபினட்டா ஜாப்ஸ்லையும் அடுத்து வர்ற உங்களுக்கு எல்லா அஷ்யூரன்ஸ்லையும் 100% இந்த கவர்மெண்ட் உங்களோட இருக்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. அண்ட் எல்லா கரப்ஷன் ஃப்ரீ growthக்கும் நம்ம அஷ்யூர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெஃபினட்டா இந்த வாய்ப்புக்கு நீங்க என்ன அழைத்த நம்மளுடைய கல்லூரி நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நிறைய இன்டராக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனிதிங் டெஃபினெட்லி யூ கேன் கம் அப் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் த क्वेश्चंस. அப்பார்ட் ஃப்ரம் சென்னை, மதுரைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் தேவை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். டெஃபினட்டா கவர்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். இது முடிஞ்ச உடனே வில் அனௌன்ஸ் இட். பட் இட் இஸ் அ லார்ஜ் ப்ரோக்ராம் இன்டெகிரேட்டட் வித் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ அது முடிஞ்ச உடனே வில் அனௌன்ஸ் இட். Ma'am, good afternoon everyone. I am Sanjukta and my question to you is that there is a growing demand for electricity regarding this electric vehicles or the digital infrastructure in overall. So how is government of Tamil Nadu preparing to meet this demand, sir? See, definitely electricity growth is very consistent year on year.
say last 15 years, we could see there is a consistent growth in the electricity, in the consumption of electricity. Like it is a 2000 megawatt or 2500 megawatt, it is a consistent growth. We could see 15 to 23%, 25% growth is there in the electricity segment. But with respect to the infrastructure development, definitely we have not focused on the infrastructure. I am telling about electricity infrastructure development. So with the substations, with the power generations, and with the other infrastructures, with the lines, HT lines and everything, definitely we have not focused properly. But now definitely we are focusing on the same. Because first we need to stabilize the existing infrastructure, and then with the power generation, definitely like last 2 weeks back we have published the white paper. So in that white paper we have told clearly, with the power generation, with the state level, we have only around 5000 megawatt, which will vary because of the thermal generation will vary. So around 5000 megawatt only it will be state generated. Rest all is purchased from outside. So we are working on to stabilize the purchase of the power from outside, because like power purchase will vary from generators, because like it will be solar will be different, and renewable energy like other wind will be different, and thermal will be different. So those things we are trying to stabilize on those. Definitely we wanted to stabilize the power distribution first. And with the power generation, definitely lot of private participants are there in Tamil Nadu, and they have already contributed more than 35 to 40,000 megawatts in Tamil Nadu. So that is we have already sustained in that with the private participation. But with the distribution, we need to grow a lot, because with the growth of consumption ratio, infrastructure did not grow, but we are focusing more on that. It will take some 2 to 3 years, at least to stabilize. And then only we will be able to meet the expectation. Thank you. What do young entrepreneurs have in the energy sector? See, energy we have told clearly. With the thermal and few other spaces, definitely government is holding, and we are looking for from the hydel and etc. only government can do, because dams are controlled by us and water bodies are controlled by us, and with hydel definitely only government can do. But with the renewable energy, definitely lot of private participants are there, and they are investing crores into it. And definitely, like you see, one thing from my perspective, what I see is like power generation. We are not seeing that as a business, because like if you see that as a business, definitely like a lot of end users and growth will be affected. But we need power generation. Definitely, lot of private participation is there, and it need to be very nominal rate which everyone can consume. And apart from that, lot of equipments definitely we are purchasing from the private, because all transformers, everything. We have very less manufacturers in Tamil Nadu. So because like every this next 5 years, we have planned to purchase more than 150,000 transformers and more conductors. So lot of equipments we are trying to purchase, including from poles to all equipments we are purchasing. Definitely lot more growth is there, directly and indirectly. Lot of people are going to be benefited, but we wanted to streamline. There should not be any leakages in this purchase and in this tenders and etc. So that we are working out separately. But we wanted lot of small participants to come in, because earlier tender policies were very much different, because they had the policy so that only few can participate. Now we have removed all those things, because we wanted genuine participants to come into the tender, and we have removed it, and which will allow lot of small participants, small scale and MSME sectors to come and participate in the tenders, and lot more people will have more opportunity in participating and work with TNEB in coming years. Thank you. What is Tamil Nadu's vision for clean and renewable energy? See, the future is going to be green energy, renewable energy, because like state like Tamil Nadu, a country like India, we have more sun, more than 300 days we have sun, and we have lot of other sources, and we have more lands through which we can do more renewable energy. But one thing we have to look out is like renewable energy, like wind is different, because wind every year, at least 1 or 2 months, wind will stop and we'll lose the power. And the other risk is there, like sun will not be available after 3 or 4 p.m. Only 7 to 8 hours generations will be there for solar. So that is the reason currently government is going for a best policy, which is a battery stored. So which can prolong the battery discharge or power discharge for more than 4 to 5 hours. But that is the only a possibility available. But definitely we don't want to invest more on any other sectors, but definitely renewable energy we wanted to do more investments.
And the new technology also we are evaluating. Because like when renewable energy, there are more technologies which we could evaluate, which is in the seashore investment. Japan is doing a lot of renewable energy and a lot of new technologies they are doing. Definitely we have formed a R&D team. We are going to sign a MOU in next 2 days. So we are evaluating on the new technologies, so that definitely we'll do more participations in the renewable energy. And we wanted more individuals also to come and participate. Because all domestic houses, whichever they have, they need to come out and participate. Whoever is paying more than 5,000, 10,000 monthly current bill, they can come and participate and invest on their own power generation on the renewable energy. Definitely we are going to work more on this and promote all these sectors more. Definitely renewable energy we are going to focus more on upcoming years. ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, தமிழ்நாட்டுல அடுத்த 5 வருஷத்துக்காக முக்கிய வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா சார்? சரி, தமிழ்நாட்டில் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கான எல்லாருக்கும் தேவையான ஜாப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வெளியே வர்றாங்க, அவங்களுக்கான ஜாப்ஸை கண்டிப்பா அஷ்யூர் பண்ணணும். ஏற்கனவே இருந்த செக்டார்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிட்டே போகுது. நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் செக்டார்ஸ் 10-15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த செக்டார்ஸ் கூட இப்போ குறைஞ்சிட்டே போகுது. ஸோ அந்த ஆட்டோமொபைல் செக்டார்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு ஐடி கம்பெனிஸ் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து அவங்களோட இன்டேக் குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்டேக் லாஸ்ட் இயர் நீங்க உங்க காலேஜோட ரேஷியோவை எடுத்து பாருங்க. எவ்வளவு ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்டேக் லாஸ்ட் 6 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் பேக் ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்டேக் எவ்வளவு இருக்கு ஃபார் ஐடி கம்பெனிஸ், இப்போ எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ எல்லாம் குறைஞ்சிட்டே வருது. டெஃபினட்டா இட் இஸ் அலார்மிங் நோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய ஜாப்ஸ் அஷ்யூர் பண்ணணும். அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், தமிழ்நாடோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம ஃபுல் ஃபிளஸ்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்னா எல்லா டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், ரோட்ல இருந்து வாட்டர்ல இருந்து சீவேஜ்ல இருந்து எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்றோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி லாஸ்ட் 10-15 இயர்ஸா மணி மேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸா பார்த்தாங்களே தவிர்த்து டெவலப்மெண்டா இல்ல பேசிக் பீப்புளோட நெசசரியா பார்க்கல. ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து இப்போ அதிக ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் சேஃப்டி. ஸோ டெஃபினட்டா போலீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸே நடக்கல. சிஎம் வந்து கண்டினியூஸா ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. சேஃப்டி செக்யூரிட்டியில 100% சிஎம் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மோர் ஆன் தட் அண்ட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃபார் த பீப்புள். அடுத்து ட்ரக் ஃப்ரீ ஸ்டேட். ட்ரக் ஃப்ரீல வி ஆர் வெரி ஒரிட் ஆன் இட். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் யூஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அண்ட் அரௌண்ட். ஏன்னா இது எங்களுடைய ஜென்ரேஷன்ஸ்ல நீங்க ஒரு 10-15 இயர்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ட்ரக்ஸ் இல்லை. ஏதாவது ஒரு இடத்துல யாரோ ஒரு பையன் ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 2 பேர் ஸ்மோக் பண்ணுவான், இல்ல ஒரு பையன் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து லிக்கரை கன்சியூம் பண்ணுவான். அப்படிதான் இருந்தது. பட் இப்ப ஸ்கூல் டேஸ்லயே வித் குட்கா அண்ட் அதர் ஏரியா ரொம்ப ஈஸியா அவங்க கையில கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. டெஃபினட்டா ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனும் இதுல பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் தட். ஏன்னா ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் இது எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியும். முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட் எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க? ஸோ லிக்கர்ல 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போகுதுன்னா யாருக்கு போகுது? எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்க போச்சுன்னு. அதே குட்கா எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க? தே ஹேவ் தேர் ஓன் நெட்வொர்க். டிஸ்ட்ரிக்ட் வரைக்கும், ஸ்டேட்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வரைக்கும் அவங்களுக்கு நெட்வொர்க் இருக்கு. ஸோ யாருக்காவது கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பணம் கொடுத்து கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? கன்வின்ஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ யாரோ ஒரு இன்டைரக்ட் பெனிஃபிஷியரி யாரோ இருக்காங்க. இல்லாட்டி ஒரு கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணுமா? பட் இந்த கவர்மெண்ட் வெரி ஸ்ட்ரிக்டா ட்ரக் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டை வி வாண்டட் டு பிரிங் இட். ஸோ ட்ரக்கை நம்ம குறைக்கணும். ஏன்னா ட்ரக்கை நம்ம டெஃபினட்டா எராடிகேட் பண்ணணும். அது இப்போ அலார்மிங். ஏன்னா ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு பையனுக்கு வந்து 6th 7th படிக்கிற பையன்ட்ட நீங்க குட்கா இருக்குன்னா அவனுடைய லைஃபே முடிஞ்சிச்சு. 25 இயர்ஸ்ல அவன் கிராஸ் பண்ண மாட்டான். கண்டிப்பா 25 இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ண மாட்டான். முன்னாடி கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனால வருவாங்களா தவிர்த்து இப்போ ரொம்ப யங் கிட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் வருது? ஒரு ஜென்ரேஷனே பாதிக்கப்பட்டது. 18 இயர்ஸ் 17 இயர்ஸ் 8 இயர்ஸ்ல கஞ்சா கன்சியூம் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் ரீல்ஸ் போடுறாங்க. ஸோ டெஃபினட்டா ஆன் த ட்ரக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் தட். அண்ட் இன்னொன்னு, இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, உங்களுடைய சேஃப்டி டெஃபினட்டா ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க. இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். அந்த கான்பிடென்ட் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் வரணும். இது உங்க கவர்மெண்ட். உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் பெரிய கேப்லாம் இல்ல. இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். யூ ஆர் ரன்னிங் திஸ் கவர்மெண்ட். உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூனாலும் இப்ப இருக்கிற இங்க இருக்கிற விமன் கிட்ஸ் நிறைய இருக்கீங்க, சைல்டு நிறைய இருக்கீங்க, பசங்க நிறைய இருக்கீங்க. உங்க கவர்மெண்ட் இது. ஏதாவது இஷ்யூ கம் அப் பண்றீங்களா, உடனே போன் பண்ணி சொல்லுங்க.
உடனே ரீச் அவுட் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா 100% இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். அதுல எந்த மாற்று கருத்து. யாரும் எங்கேயும் வந்து யாருக்காகவும் நாங்க வந்து வென் பண்ணி போக மாட்டோம். இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். யாரோ ஒரு பொண்ணுங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இருக்கா, உடனே ரீச் அவுட் பண்ணுங்க. 100% the whole government will be with you, will stand with you and will come with you. அதுல எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. ஸோ டெஃபினட்டா இந்த அஷூரன்ஸ் we wanted to give. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஸ்டேட்டோட growth, ட்ரக் ஃப்ரீ ஸ்டேட், உங்களுடைய சேஃப்டி அண்ட் ஆல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் we need to work on heavily on this infrastructure investment. ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல எல்லாமே இல்லை. நீங்க ட்ரைனேஜ், மதுரையிலே ட்ரைனேஜ் இல்லை. மதுரை மாதிரியான ஒரு பெரிய சிட்டி, ஒரு ட்ரெடிஷனல் சிட்டி, அங்கேயே வந்து ப்ராப்பர் சீவேஜ் சிஸ்டம், ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். சென்னை வந்து இட் இஸ் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட். நீங்க 7-8 இயர்ஸ் தேர் ஒர்க்கிங் வந்து மழைநீர் வடிகாலுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. more than 5,000 crores are invested. பட் இது வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்டே கம்ப்ளீட் ஆகல. தென் யூ வில் நோ அது எந்த லட்சத்தில் அதுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றது இருக்கும். டெஃபினட்டா இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். 100% திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஒன்லி ஃபார் யூ. அதுல எந்த மாற்ற கருத்து இல்லை. எல்லாமே எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த சேம் வே. பட் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு டைம். ஏன்னா நியர்லி 100% நியூ எம்எல்ஏஸ் அண்ட் நியூ மினிஸ்டர்ஸ். பட் 100% அவங்க எல்லாம் உங்களுக்காக 100% ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெரி சூன் எவ்ரிஒன் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் டிபார்ட்மெண்ட் வெரி வெல் அண்ட் தே வில் ஒர்க் ஆன் த டிபார்ட்மெண்ட். அதுல எந்த மாற்றம். சேவைகள் வந்து இன்னும் மக்களுக்கு வசதியாகவும் எளிமையாகவும் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சொல்றாங்க. நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போனீங்கன்னா பணம் கொடுக்கணும். நீங்க புரோக்கர்ஸ் இல்லாம எந்த ஆபீஸும் போக முடியாது. இப்போ அப்படி இல்லை. டைரக்டா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் நடக்கும். நீங்க யாரையும் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியோ ஒரு மிடில் மேனையோ வச்சுட்டுலாம் நீங்க ஆபீஸ்க்கு போக வேண்டியதில்லை. இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். உங்க ஆபீஸ், உங்களுக்காக வேலை பார்க்குற ஒரு ஆபீஸ், உங்களுக்காக சர்வ் பண்ற ஒரு ஆபீஸ். ஸோ டெஃபினட்டா எல்லாத்தையும் ரீச் பண்ற வேலை இருக்கும். இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் பொலிட்டிசைஸ்ட். நீங்க பொலிட்டிக்கல்ல என்ன நடக்குதுன்னு இப்ப நாங்க லாஸ்ட் அசம்பிளி முடிச்சோன்னே வெளியே வந்தோம். எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 90% ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் வாட்ச்ட் அசம்பிளி. அசம்பிளியில் என்ன நடக்குது, என்ன போயிட்டு இருக்குன்னு எல்லாரும் வாட்ச் பண்றாங்க. ஸோ இதுவே ஒரு பொலிட்டிசைசேஷன். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும், எப்படி போயிட்டு இருக்குன்றோம், இந்த கவர்மெண்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ எல்லா ஸ்கீம்ஸ்லயும் டெஃபினட்டா 100% டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும். எந்த ஒளிவு மரமும் இருக்காது. அண்ட் அந்த பெரிய கேப் இருக்குல்ல, மினிஸ்டர்ஸ்க்கு இல்ல அடுத்த இருக்கிற எம்எல்ஏ இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் பாடியில ஒரு கலெக்டர், எஸ்பி, அவங்களுக்கும் பீப்புளுக்கும் உள்ள கேப் இருக்குல்ல, இந்த கேப்பை நாங்க ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். இவ்வளவு பெரிய கேப் ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்க மினிஸ்டர்ஸ்க்கோ இல்ல எம்எல்ஏக்கோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஆபீசர்ஸ்க்கோ மக்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பை 100% எரடிக் பண்ணுவோம். இது உங்க கவர்மெண்ட். திரும்பவும் சொல்றோம், இந்த கான்பிடன்ட் உங்க எல்லாருக்கும் வரணும். அப்பதான் நீங்க இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். அதுல எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. இது நீங்க ரன் பண்ற கவர்மெண்ட். உங்களுக்கு பிரச்சனையா நீங்க ரீச் அவுட் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் அப்படிதான் எங்களை ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 100% டிரான்ஸ்பரன்சி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கும். அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி வந்துட்டாலே யூ வில் ஹேவ் ஆல் ஆக்சஸ் டு ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும். அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி கண்டிப்பா இருக்கும். அண்ட் யூ ஹேவ் டு கெயின் யுவர் மோர் கான்ஃபிடென்ட். இது உங்க கவர்மெண்ட், நீங்க ரன் பண்ற கவர்மெண்ட். நீங்க எல்லாம் ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்ச அண்ணன் விஜயோட கவர்மெண்ட். அதுல எந்த மாற்றம். What is your vision for making justice accessible to all citizens, sir? Accessible on what? For all citizens, making accessible Schemes. justice. No, accessible schemes, sir. I don't get it. Justice, sir. Justice? No, definitely. See, we wanted to treat all citizens in the same way. And definitely we wanted to reduce all these gaps between the government and the common people. And first thing we wanted to bring transparency in the government. So every department will have that transparency. Earlier I could say that transfers used to happen without transparency, basically. And all tenders will happen without transparency. And every scheme's implementation will have without transparency. And government will function without any transparency. First, every department will have their transparency towards people. And people will have more access to the government. And you can reach to the government. And definitely we wanted to tell you again and again, more transparent, no corruption, and we are focusing only on the growth perspective, nothing else. Thank you so much, sir. Viksha, sir, அடுத்த 10 வருஷத்துல எந்த சட்ட சீர்திருத்தங்கள் மிகுந்த இம்பாக்ட் பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? See, first என்னன்னா இருக்கிற கேசஸ்லாம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல முடிக்கணும். ஏன்னா நிறைய பெண்டிங் கேசஸ் இருக்கு. நம்ம பார்க்குற பெரிய சேலஞ்சே என்னன்னா, கோர்ட் அண்ட் நம்மளோட லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல மக்கள் பெரிய டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. சரி, கோர்ட்டுக்கு போனாலே 10 வருஷம் ஆகும்பா, 15 வருஷம் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் தாட் இருக்குல்ல, அதை மாற்றணும்.
ஸோ நவ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த கோர்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஆல்ரெடி ஜட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருக்கோம். எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ரெக்வஸ்ட் இருக்கோ அது இமீடியட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். முக்கியமாக வந்து போக்சோ அண்ட் மஹிலா கேசஸ் வி வாண்டட் டு க்ளோஸ் இட் as soon as possible. ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தேவையான ஜஸ்டிஸை கொடுக்கணும். இந்த கோர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸை ஃபஸ்ட்டு கோர்ட்டில் இவ்வளோ டிலேயை நம்ம குறைக்கிறது ஒரு மக்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். நெக்ஸ்ட் வந்து கோர்ட்டுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பெரிய அளவில் மாற்றணும். கரப்ஷன் ஃப்ரீ பண்ணிட்டாலே நீங்கள் நிறைய சேஞ்சஸை பார்ப்பீங்க கவர்மெண்ட்ல. கரப்ஷனை ஃப்ரீ பண்ணி கரப்ஷன் இல்லாமல் வித்தவுட் கரப்ஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணாலே இந்த கவர்மெண்ட் சிஸ்டமாக மாற்றினாலே போதும். ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து 40-50 இயர்ஸ் இதே மாதிரி பழகின ஒரு சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டம்ல இப்போ நாங்கள் ஒரு சில கரப்ஷனை நிப்பாட்டின பிறகு டாஸ்மாக்ல நிப்பாட்டின பிறகு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுச்சு. உடனே போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் நடந்துச்சா இல்லையா? ஸோ இந்த சிஸ்டம் இதே மாதிரி பழகின சிஸ்டம். ஏன்னா 40 இயர்ஸா தேவர் யூஸ் டு ஒர்க் வித் கரப்ஷன். ஸோ அவங்கள சொல்லி குத்தம் இல்லை. பிகாஸ் அதுக்கு ஏர்லியர் இந்த கவர்மெண்ட் அவங்கள அப்படி டைரக்ட் பண்ணுச்சு. ஏர்லியர் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நீங்க இப்படிதான் இதை மாத்தணும் இப்படிதான். ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நீங்க போய் அப்ரூவல் கொடுக்குறீங்களா? ஒரு அப்ரூவலுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10 ரூபா 8 ரூபா இருந்துச்சு. அப்புறம் 65 ரூபா 70 ரூபான்னு இருக்கு. 70 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அப்ரூவலுக்கு கொடுத்து ஒரு ஒரு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி அவங்க வீடு கட்டினா யாருக்கு அந்த பேர்டன் யாருக்கு போகும்? எண்ட் யூசர் கஸ்டமர். ஸோ இப்போ அது இல்லாம எல்லாமே மூவ் ஆயிட்டு அதுவே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு. இன்னும் ஒவ்வொரு கையெழுத்தும் மணி தான். ஏர்லியரா கவர்மெண்ட்ல எந்த சிக்னேச்சர் ஆனாலும் ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்பரா, ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷனா, ஒரு சின்ன அப்பாயின்மெண்டா, இல்ல ஒரு சின்ன டெண்டரா, இல்ல பெரிய டெண்டரா, எதுனாலும் எனி சிக்னேச்சர் வில் காஸ்ட் ஆஃப் மணி. இப்போ அது கிடையாது. இப்போ எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா 100% வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட், கரப்ஷன் ஃப்ரீ இதான் போயிட்டு இருக்கு. இன்னொன்னு எங்கெங்கெல்லாம் பீப்புள் டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் போலீஸ்ல டெஃபினட்டா நான் லாஸ்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணேன், சிஎம் வாண்டட் டு ரெக்ரூட் மோர் போலீஸ் பர்சனல்ஸ். ஏன்னா லாஸ்ட் 15 இயர்ஸ் அந்த நடக்கல. ஸோ அதுல நிறைய வேக்கன்ட் இருக்கு. ஸோ எல்லா இடத்துல இருக்க வேகன்சிஸை ஃபில் பண்றதுக்கு தான் நம்ம பிரைமரியா ஃபோக்கஸ் பண்றோம். இன்க்ளூடிங் ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ஸ்ல நிறைய வேக்கன்ட் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வி ஆர் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் இட். ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க பண்ண டேமேஜஸ் இருக்கு, ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் பண்ண டேமேஜஸை கண்ட்ரோல் பண்றதையும் சேர்த்து நம்ம growth-ஐயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த டேமேஜையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு growth-ஐயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெஃபினட்டா ஆன் லாங் டேர்ம் பேசிஸ் இப்போ நம்ம பண்ற ஸ்ட்ரீம் லைனிங் எல்லாம் இந்த அடுத்து வர ஃபியூச்சருக்கு பெரிய லெவல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். Thank you. ஃபியூச்சர் ஆஃப் தமிழ்நாடுல சோலார் எனர்ஜி அண்ட் விண்ட் எனர்ஜியோட ரோல் எப்படி இருக்கும்? ஃபியூச்சர் வந்து ஃபியூச்சர்னு சொல்றதை விட மோர் பார்ட்டிசிபேஷன் சொல்லி இதை நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். சோலார் விண்ட் வந்து டெஃபினட்டா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் மோர். அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. பட் அது ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல நிறைய பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்துச்சு. பட் அதுல நிறைய வந்து தப்பான ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்துச்சு. தப்பான எப்படின்னா ஒரு மெகாவாட்டுக்கு இவ்வளவு பணம் கொடுத்தா தான், இல்ல ஒரு செக்ட் ஆஃப் பீப்புள் மோனோபாலி, இல்ல இதுல வந்து பெரிய லெவல்ல பிசினஸா பார்த்து அதுல ரொம்ப நிறைய பேர் வந்து யாரையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அலோவ் பண்ணல. சரி, நமக்கு அதிகமா இப்ப கோயம்புத்தூர் இருக்கனால கோயம்புத்தூர்ல டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காங்க, மற்ற மேனுஃபேக்சர் ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் இவங்களா இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய யூசேஜ் ஆன் மெகாவாட் நிறைய இருக்கு. பட் அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் அந்த பவர் ஜென்ரேஷன் கம்மி. ஏன்? பிகாஸ் தே வர் நாட் அலோட். ஸோ லாஸ்ட் கவர்மெண்ட்ல அவங்களாம் அலோவ் பண்ணலன்னா அவங்க அப்ளிகேஷன் போனா ப்ராசஸ் ஆகும். ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் பிளேஸா லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. அதனால நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இடத்துல வந்து தேர் வர் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் லைனிங் ரெக்கார்ட் இன் திஸ் கவர்மெண்ட். ஸோ அதை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம், லாஸ்ட் 1 மந்த்ல பண்ணியிருக்கோம். இந்த சோலார் விண்டில் டெஃபினட்டா நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிட்டு, ஏன்னா நம்மளுடைய ஸ்டேட்டோடைய ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து 21,000 22,000 மெகாவாட்னு வச்சுக்கோம். சரி, ஆல்ரெடி இங்க இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸே 30,000 மெகாவாட் தாண்டிடுச்சு. தாண்டினாலும் அங்கே ரெனியூபிள் எனர்ஜி இல்லை. ஸோ அதை இனிமேல் வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை நம்ம ப்ராப்பரா ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளுடைய கரண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கெப்பாசிட்டி வந்து இவ்வளவு கெப்பாசிட்டி ஹோல்டு பண்றதுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இன்னொன்று பேட்டரி ஸ்டோர்டு நமக்குள்ள கொண்டு வரும். பேட்டரி ஸ்டோர்டு கொண்டு வந்து நம்ம அந்த டிஸ்சார்ஜ் டைமிங்கை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுடைய பீக் ஹவர்ஸை நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும். பீக் ஹவர்ஸ்னா ஆஃப்டர் 7 இந்த நைட் பீக் ஹவர்ஸ். ஸோ அந்த பீக் ஹவர்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து வெளியில் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ எல்லா அப்ளிகேஷனையும் ஹோல்டு பண்ணி வி ஆர் கமிங் அவுட் வித் அ நியூ பாலிசி. ஸோ அந்த பாலிசி எல்லாம் டிஃபைன் ஆன பிறகு தான் இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜியில நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இது மூலமா எங்க டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணலாம், எவாகேஷன் எங்க பண்ணலாம், ஸோ எங்கெங்க போனா கரெக்டா இருக்கும், எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளஸ் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ்ட வி ஆர் ட்ரைங் டு ஒர்க் அவுட் ஆன் த கான்ட்ராக்ட் வித் TNEB.
ஸோ டைரெக்டாக நம்மளே அவங்களோட கான்ட்ராக்ட் போட்டு அவங்களுடைய பவர் பர்ச்சேஸையும் நம்மளே பண்ணுறதுக்கான ரேட்டை பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ பவர் பர்ச்சேஸ் ரொம்ப ஹை ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈவன் நம்ம லாங் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட்னு சொன்னாலும் அது 6.5 7 rupees மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பவர் பர்ச்சேஸ் ரேட்டை நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்கான வேலை பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே தான் வி ஆர் லூசிங் ஹியூஜ் மணி பவர் பர்ச்சேஸில். ஸோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண வேண்டிய டைமில் இருக்கும். டெஃபினட்டாக ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரீம்லைனிங் திஸ் டெஃபினட்டாக நம்மளுடைய growth will be and more focus will be on the renewable growth. Thank you, sir. In the electricity sector excite you the most? See, more than excitation, we see a lot of surprises because TNEB being a large sector, it is not focused in the area which they need to be focused. See, first of all, we have been told that we have self-sustained with electricity generation. So when I went and saw inside, we have only 5,000, mostly around 5,000 only generated with the own generation of TNEB. So it was a great surprise for us. So what the government has been doing for last 30-40 years, not even 5,000 megawatt or 10,000 megawatt or 15,000 megawatt, they have not even focused to generate by own government. And a lot of last 7-8 years, a lot of private participation has come in and they have invested more than 20,000 megawatts in Tamil Nadu. So we are focusing on the purchase, but we have not focused on the power generation. And other surprise which I see is like lot of large projects like idle projects and everything has been invested nearly 2,000. Lot of projects have been invested nearly 10-15 years back, and several thousands of crores has been spent, and no progress in that. So you could see like 5,000 crores in a poor project, for example. 5,000-6,000 crores has been invested, and it has been started in 2010, and no progress. And last 5 years it has been dropped. So if you see 5,000 crores investment and it has been dropped for last 7 years, then you could see how people's money has been spent and how it has been thrown away but with no focus. So I have seen lot of surprises the way the department has been operating. So lot of streamlining we need to do. So that is where we are working very hard to streamline all these aspects, because like to such a capacity we have 3.5 crore end users, end customers for TNEB. So for such a large capacity, we should have grown a lot. And this state has everything. It's a lot of investors are there with Coimbatore and everywhere. Lot of investors are there. They are capable of investing here, and they will invest and they are ready to sell to the government with lower rates. And we have not allowed genuine participants, and we have focused on a business which some individuals can benefit. So I have seen more than excitation. I have seen lot of surprises in this department. Definitely we wanted to reduce all this, streamline all this, and we wanted to reduce more surprises at least in upcoming days. Thank you. Myself Balaji, energy wastage கம்மி பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க போறோம் சார்? See, energy wastage வந்து 10% இருக்க தான் செய்யும். எனர்ஜி வேஸ்டேஜ்ன்றது வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்மிஷனில், டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் எனர்ஜிக்கு அது ஈவன் க்ரோன் அப் ஸ்டேட்ஸில், க்ரோன் அப் கண்ட்ரீஸில் கூட தே வேர் நாட் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் பிலோ 8 to 7%. ஸோ அது இருக்க தான் செய்யும். ஸோ தட் இஸ் அக்செப்டட் பிகாஸ் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் இஸ் தேர் அட் யூடோ ஸ்டடி. எனர்ஜி கன்வர்ஷன் இருக்கும், இதில் எனர்ஜி வேஸ்ட் இருக்கும். பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து we have to reduce below 9% of energy waste. So that we are working out to reduce on that. And a lot of our equipments are very legacy equipments. 20 years old equipments, 20 years old infrastructure, 20 years old, அதெல்லாம் நம்ம legacy எல்லாம் we wanted to change it. So அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தணும்னா ஒரு 3 to 5 years டெஃபினட்டா எனர்ஜி வேஸ்டேஜ் நம்ம வந்து below 9% கொண்டு வரலாம். 9% is a good ratio for energy wastage. 9% நல்ல ரேஷியோ தான் நம்ம எனர்ஜி வேஸ்டேஜ்ல. ஸோ அதுக்கு கீழே கொண்டு போறது வந்து ஈவன் க்ரோன் அப் கண்ட்ரீஸ்லேயே ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இங்க நம்ம லார்ஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எண்ட் யூசர்ஸ் 3.5 crores. ஸோ இவ்வளவு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல கண்டிப்பா வேஸ்டேஜ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து ஓப்பன் லைன்ஸ் இருக்கு, பவர் லைன்ஸ், அண்ட் நிறைய டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் இருக்கு, நிறைய சப்ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல கண்டிப்பா எனர்ஜி கன்வர்ஷன், எனர்ஜி வேஸ்டேஜ் கண்டிப்பா இருக்கும், அண்ட் அந்த லீக்கேஜ் இருக்கும், வேஸ்டேஜ் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அதை தாண்டி பிலோ 9% கொண்டு வந்தாலும் இட் இஸ் a very good ratio. Thank you, sir. Thank you. My question is, to your view, what is the relationship between discipline, freedom and democracy? See, I don't know how many of you have felt the democracy and the discipline in this state, but I definitely see one thing.
I don't want to mention more on this discipline because like say you all know what need to do and what need not to be done. And only government need to guide you on few areas which can be done, because government need to give more confidence to you guys on the way of how you need to work on this. And the current culture which we are seeing, the current culture which is coming up with the new generations, definitely a lot more things are very much worrying, because most of the people are very much reluctant towards the adaptability on this new generations, and which is lot of companies they have started lowering their intake, because the adaptability and the new upcoming generations, they are not ready to contribute more on this, because you don't have commitment. Because to our generations we had more commitment towards ourselves, because I want to run my family, I have to run myself, and I have to take care of myself. But to the new and to upcoming generations, everything is taken care by your parents, and you don't have more commitments towards the society and towards yourself also, because that need to come out. Only I could see only 1 or 2% of the students or upcoming generations have got their confidence and have got their commitment. And the other area which I see is like definitely with the confidence level, very less confidence. And that is the reason new like intake of the new freshers movement has been reducing in the last 5 years. We could see a lot of reduction in the new freshers intake, because new generations, they are not able to adapt to the environment and they are not ready to work, and because they don't have more commitment and they don't more focus on the new environment. So definitely with the discipline, I don't want to talk much, because you know what to do and what need not to be done. And with the democracy, sure this government will ensure this will be taken care of. Thank you. Develop to pursue next 20 years. What is that? What skills should students develop to which would be easy for them to pursue next 20 years? You see, with the skills, I don't want to mention any skills here, because AI is coming up and all sectors is coming up, and we need to be very much worried about AI, because like the growth of AI, we don't know how much it is going to occupy humans' brain over here. And the worrying space is like AI is going to be a very much worrying space, because with the current competition, every companies wanted to like enlarge their AI space, which is very much a worrying area. Because like nowadays, even now, today's world, we have started losing our thinking capability, because we are very much dependent on the technologies. And with the AI, definitely we need to be very much worried about AI, and definitely with the security space, because we are more into digital now. So when you are more into digital, definitely with the cyber security, you need to focus more on the cyber security space. So cyber security space, irrespective of everything, like cyber security space with the skill set, it will have more requirement in the upcoming years, because everything are already digitalized and everything going to be digitalized, and most of you are going to spend most of their life in technologies. But with the safety of the data and security of the data, definitely we need to be worried. With the cyber security, definitely it will have more value and more future in the upcoming years. And everyone need to have more awareness also towards that. And cyber security space, which will grow very largely in all industries, because like every tools, every technology, everything need to be validated with the cyber security space. So cyber tech security will have more growth in that. Because even more cars are coming out will be operated with the AI, and when AI grows, you need to have more cyber security growth also. So cyber security growth will be more, and definitely we have very less skills in cyber security in Tamil Nadu and India also. It has more business and more growth, but with the skill set wise, very less skill set is available for in the cyber security space. But it has more growth in the upcoming years. Thank you. We need to look at it in the AI space very carefully, because after sometimes we are all going to be very much dependent with the AI, and I don't know how this is going to evolve in the upcoming future. It will change the entire system in few years. But I don't know how much adaptability we are going to take it up, because like
when you are focused and when you are dependent with AI, it is going to be a too much scary. We need to be very much aware and very much worried, and we need to, at one point, I think after a few years, every government will come out with a policy to control the AI technology. That's what we are predicting now. After a few years, definitely every government will be forced to come out with a policy to control the AI technology, because like it is growing in the way where it will interfere in most of the internal ways. So the AI is more scared places. And with the cyber security, whatever I told him, see, cyber security, definitely we all need to focus. Every school, college, everywhere we need to focus on the cyber security space. And the cyber security will have more value. And that cyber security, definitely everyone need to focus, because it is large space. See, when you see a data transfers, it transfers in the network, it goes to your mobile with all applications and everywhere. So every end you need a security space. And everywhere when see, now all of you are doing your transactions from your mobile. And all critical data are transferred from your mobile. But you need a strong cyber security tools available at all your endpoints. And definitely when anything is in internet, it is not your private, it is public. You might think that it is in your mobile, but it is not in your mobile, it is in public. So when you take a picture and store it in a mobile, it is not a private, it is a public. And when a data goes and stores as electronic data, it is not your private data, it is a public data. Anywhere, anytime, any years, after 5 years, several years, it can be taken out. Even you delete, it can be recovered. So definitely we need large investments and a large growth in the cyber security, and we need more control on that. And with AI also, we are very much worried, and we need to watch that. And after sometimes, like every government will be forced to take a control on the AI's growth, because like we cannot allow that growth on all areas. But these two are the areas which we are definitely watching more. And cyber security, definitely every sectors need to invest more on cyber security, because with the growth of electronic technology, the security also need to grow. Thank you, sir. See, definitely we all have more responsible on that. See, earlier with the mines, with the environmental, the earlier governments, they have never focused on the environmental specific. So definitely this government is focused on first priority on the environmental focus, because like more than us, environment is important. More than individuals, environment is important. It is there for several thousands of years. And we need to save our environment. That is our primary focus. That is the reason we have come out with a lot of restrictions on the mines and minerals area. And you would have seen lot of raids has been going on, and lot of restrictions has been already started. And with the growth, definitely growth is required with the restricted whichever has been restricted earlier. So lot of spoils has been done on the environment in the earlier last 15-20 years, which this government will not do. And we are going to focus more on the environmental safety and definitely environmental growth, and then with the development, definitely with the development without spoiling the nature. See, one project I'll tell you, Parandur Airport, which our CM was focusing more on this Parandur Airport. See, when I was looking into Parandur Airport with the protest and everything 3-4 years back, I met that protest team. So when you see, it was like around 4,000 acres. And this was like nearly 9 months, 10 months. They have good water supply, and they used to cultivate paddy, and like all 3 stages they used to cultivate paddy in every year, and nearly 800 to 900 acres were with water bodies. And definitely when we checked with a few people who has been working on the civil with the airport authorities extra, they said this land is not it will not be we will not be able to develop a runway in this land, because like this land is completely water bodies. So only then we focused more on that, and we were opposing that. And now we have, because like if you want to look for alternative land, definitely lot of lands are available in and around China. But when you wanted to disturb a environment, when you want to disturb a water bodies, and then when you want to go for a growth, definitely we are not towards it. So we are not against growth also, but when you ask us like which is priority, definitely environment is first priority, and we'll have alternative ways to develop. We are going to give the development also in parallel. So first priority will be environment. Thank you. Thank you, sir. I have a question for you.
What steps in the government taken to strengthen the cyber security and protect people from cyber crimes? See, definitely wherever critical data is there. Till now, I don't think last 5 years or 10 years they have not focused on anything. But wherever critical data is there, definitely we wanted to secure it. So government is already working on taking the list of wherever critical data is there. And apart from the general perspective, lot of people are losing their money on the daily basis from the cyber theft. So cyber theft, a lot of people are losing their money. So this government's major focus will be, see, even I could tell you, normal forensic lab, for police forensic lab itself, there have been scarcity. Even a small forensic report or lab report, it used to take 6 months. This government is going to invest more on the forensic lab. Apart from that, with the cyber forensic also, we are going to invest more. With the cyber forensic in the upcoming future, because lot of complaints are coming out. Because whenever an end user, when someone is using a common public, he is losing his money. He don't know where to complain. So he should know where to complain. And from police end also, they don't know what actions need to be taken. And how they are going to investigate it. We need a cyber forensic lab. So only cyber forensic lab can do a proper search on the cyber forensic, and they can submit a report. Based on this, investigation can happen. So this is not only with the data, with the investigation also, investment need to be done. It will take several years, but we are going to focus more on that. And not only with the government data, it is on the private data. With the private data, like individual end users data, common public's data, and common public's money is also very much important. See, when we don't have a good law because this need to be enacted from national level, we don't have a proper law for controlling the cyber theft. And cyber laws are not that stringent when compared to others. Banks should have more accountability when someone is losing their money. If you are an end user, you are a customer. If you lose your money, banks should have the accountability, because it is from the bank it has been stolen. You are just a customer. Only bank has lost the money. In abroad, definitely other countries, bank has more accountability. But in India, definitely your customers have the accountability. Only they are running to the police stations, but banks don't have any accountability. That needs to be changed. That's what we see. Definitely banks should have more accountability whenever a cyber theft happens. And with the data management, definitely we wanted to secure all the data with all level. It need to be done from scratch, but we are already working on it. Thank you. Good evening, sir. Good evening. If you could speak to yourself from the first day of your college, what 3 pieces of advice would you give yourself? Because we have never thought of all these things. Like all of you only, we have also studied the colleges. And I am not extraordinary first rank holder. I used to sit at last bench and I used to spend my focus. But one thing I used to be very much focused is I used to be involved in all the activities, and I used to socialize with all people. And one thing I used to do regularly is, I used to study all the political events very regularly, follow all the political events regularly. Because from my 5th standard, I used to read all newspapers on all political events, and I used to watch all, because those days no much TV or no much internet. So I used to spend most of my time in the library. Even in engineering college, I used to sit in the library, take all newspapers and read all everything, and I used to take notes and I used to follow. So those things I used to be following, because I thought of doing my UPSC. But with the family situations, it did not allow. Because UPSC will take 3 to 4 years. And definitely my parents don't want me to wait and spend for me for 2 to 3 years. So then I changed and I went for a job, and I have been focusing on it. So as like all of you, I did not have involved in all other activities, but definitely I used to be very focused and very much involved with the society. And very much I used to watch all political events, political activities, and all social activities also I used to be known. That's the reason I used to record all those political events, like what has happened in every year. And with history and geography, with historical events, I have been from 8th standard. I used to read all the historic events and everything. So I used to be focused more on this, but I don't know. That has been
sent me here after so many years. I don't know what has guided me here, but definitely I used to be very much involved with all the society always. Thank you. Thank you, sir. Since I asked, I am worried. I don't know what to say. Thank you. Yes. Will you give adequate representation for women in law office appointments? And so far, the Advocate General as well as the Additional Advocate General are only men. See, one thing definitely, this time women participations will be there. And we don't want to segregate women or men. Definitely, whoever has the capability, they will have more opportunity in this government. So, we don't want to restrict at any stage. If woman has a capability or men has a capability, whoever has the capability, whoever is ready for that role, definitely you will have that, you will be allowed or you will be participated and you will be given that role. And we are very much focused on it. We don't have any segregation. If you have opportunity, if you are ready for that role, definitely you will get that opportunity. And definitely with the AAG, definitely if someone has or someone is eligible, they will be given that role. We don't want to restrict on that, and definitely they will be given that role. Thank you. Thank you, sir, for patiently answering all our queries. More commitments for yourself and for the society also, because like you have been grown up with all facilities, and the upcoming generations, you will not be able to handle more commitments by yourself. So I request you to have more commitment for yourself and for the society. And again, I wanted to ensure that this is your government and you can always access us, you can reach us. It is your government, you are running this government. And any issues, anything, you can always reach us and you will see large growth in the upcoming days. Thanks for this opportunities. Thank you everyone. Thank you.